njala twala mukisa guno okubaza banda Uganda mwenna buli mujje muwangalira mu nsi yonna nga sawudde mu gwani nti mwebale nnyo mubalire ddala olw'obuvunaanyizibwa n'obuvumu bwe mwalaga nga nkwatiddwa nga nnumbiddwa n'entwalibwa abatamanya ngamba gye bantwala okuntereka okumala emyezi 3 weddu. Njala okubaza emirimu gye mwakola egyasobozesa okuba nti nakati wano wendi ndiwo lwa buyinza bwa Katonda nammwe bannayuganda. Buli omu eyakola kye yakola okusinziira mu nsi wali beebazizza. Abeekalakaasa okwetoola ensi yonna sigenda kumenya linnya lya muntu oba lya gundi wabula buli eyali group leader nammwe mwenna abaatwala obudde okwekalakaasa bannaye Mukama wonna we mwajja abaddizeemu bali nnyo mubalire ddala buli nsi we mwali. Bwe nva mu kkowa eryo nja kwebaza bannayuganda mwenna abaakwata mu ndyanga ne musolooza obuuma obwasobola okukola emirimu gye bwakola mwebale nnyo mwebalire ddala. Era mbategeeza nti ekyo kye mwakola kyali kikola kya buzira nnyo. Nzaani gwe mwassamu obwesige okuba nti munnwanira eddembe lyange ne mukwata mu nsawo ne muggyamu obuuma obwo. Olw'okuba nti ebyokwogera nna bingi ate nga mwandyetaaze okumanya biki ebiddako, njagala kusaba mbategeeze nti olunaku olunaddako nja kubategeeza obuuma bwe nafuna era nja kusaba bekikwatako abaakuŋŋaanya obuuma bonna musobole okuba nga mutegeeza bannayuganda be mwakuŋŋaanyaamu obuuma ensaasaanya y'obuuma obwo nange oluvannyuma nje ntegeeza ensi yonna obuuma bwe nafuna. Olwo tujja kuba tuzze ku mulamwa omutuufu ogw'okulaga ennyingiza n'ensaasaanya naye nga njala okubaza mwenna bannayuganda buli omu yatoola ennusu nti webali nnyo balire ddala wonna wajja Mukama akuddizeewo. Awo nno nga nvuddewo njala kwebaza omukulembeze wa National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu webali nnyo balire ddala ssebo mukama wange olw'okutwala obuvunaanyizibwa bwe Paul n'abakulembeze ab'ekibiina kya NUP ne bambe ba Parliament. Naye ak'ensusso nja kwebaza nnyo abantu bano wammanga. Nja kwebaza omukulu akiikira ekitundu kya Kyaddondo omukulu amanyiddwa nga Honorable Nkunyingi Muwada. Taata njala okwebaza ekyensusso nti watambula n'otindigga engendo okuva ewaffe e Kyaddondo n'ojja mu butuluuki okuba nti onoonya omusajja gwe sirowooza nti yali akukwatako nnyo olw'okuba nti olina omutima gwa Uganda n'otindigga olugendo webala nnyo balire ddala. Bano benjogera baatuukira ddala ku kkomera we nali era baatwala obuvunaanyizibwa. Honorable Nkunyingi tojjanga okwo waziika wamala. Njala okubaza muganda waffe lawyer oba counsel Anthony Wameri watuuka ku ttaka newankubadde wafunamu obuzibuzibu n'otasobola kutuuka we nnali olw'okuba nti wali mukosefu n'osobola okuddayo webale nnyo webalire ddala ssebo era nkusaasira obulumi bw'oyitamu osobole obusuuka. Njala okwebaza muganda wange Patrick Aketo mwenago muyita Pato muganda wange tojjanga okwo okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuba nti obaddewo mu biseera byonna ate nga ebiseera byobaddeyo si byangu nnyo n'osobola okuba nga wayita mu njega eyo. Abantu abamu sigenda kwogera mannya gammwe olw'ebyokwerinda olw'okuba nti mulimu abantu abasalwa nga ne bw'oyogera erinnya lye tajja kusalwa. Naye nga abantu mwenna abakola omulimu gw'okutuuka ku ground mbeebaza nnyo. Amannya agamu nga sirikidwa ensonga nti abantu abamu security yammwe si nnungi naye ffe abaasalawo era amannya asobola okugogera. Njala okubaza omukyala gwe bayita Shakira amumanyira Shakira naye nze mmanyi nga Shakira Azati tuwangale nano mu ggwanga erya Butuluki mu kibuga Istanbul. Mukyalo ono Shakira yalaga obuvunaanyizibwa bannayuganda bonna bakuŋŋaanira mu kibuga Istanbul omu ttake n'atindigga olugendo naye okujja okundaba wankubali teyafuna access kundaba naye nategeezebwa nti waliwo omukyala munnayuganda era ekakasa ku kkomera ne ku poliisi ez'enjawulo. Mukyala Shakira Azati wonna wooli mwannyinaze webale nnyo balire ddala okutwala obuvunaanyizibwa na buli kimu kyonna kye wakola webale nnyo balire ddala. Abalala sigenda kwogera mannya gammwe naye mwetegedde olw'ebyokwerinda mwebale nnyo omulimu ogw'amaanyi gwe mwakola olw'okuba nti mwanwanirira. Wano njagala kuzzaako okwebaza bannayuganda mwenna nga sisosodde mwebale nnyo mwebalire ddala. Si kyangu okuba nti mwayimirirawo mu kaseera akazibu bwe katyo naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kwebaza bannayuganda bannange mwenna bwe tukola omulimu gw'okwogera ba bloggers mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala abaalwana. Sigenda kumenya mannya naye mwebale nnyo mwebalire ddala abaalwana. Mu kino mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo weppole bannayuganda abeekalakaasa okwetoola ensi yonna nti omulanga gwammwe oba enduulu zammwe zaakola ky'amaanyi nnyo n'okusinga amateeka bwe gandikoze. Kubanga mwatabaala buli mutimbagano gwonna ne mugenda ku embassy zonna bannange mwebale nnyo. Sisobola kwebaza Ssekinnoomu okuggyako bebaza Lufaaya mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwe temanyi kye bayita freedom of speech, freedom of expression tekitegeeza. Kitegeeza ebintu bingi nnyo nti n'omuntu eyandibadde tategeera ki ky'ogamba akitegeera. So njala okubaza nti bannayuganda mwenna
abasobola okwekalakaasa. Ekyokubiri nga nasogera ku kigula lugi ba bloggers bane bwe tukola mulimu gwegumu. Buli muntu yalina obulumi obw'enjawulo okulaba nti Lumbuye afuna obwenkanya n'okumanyibwa wawaali. Kituufu nnyo. Era buli muntu yalina obulimu bwa njawulo mu sekita mwe yali. Era buli muntu yali akola ekisaanidde okulaba nti Lumbuye ono afuna obwenkanya era ava gy'ali asobola okukola ki? Asobola okuba nga ateebwa. Mu kyo twafuna miscommunication, oba mwafuna miscommunication ne mistrust ne misinformation. Ebintu bisatu byaleeta obuzibu. Ba bloggers baganda bange mwenna abavaayo ne mutandika okulima empindi ku bannayuganda abamu abaalaga obwetaavu mu kuba nti baali bannoonya bwe baali bantadde nti njagala basaba bannaaye bwe mubanga mugenda okutandika okulwana oba okuvuma omuntu yenna musookanga ne mwetegereza omuntu gwe musalako ebigambo. Njagala bagamba nti ebigambo bye mwayogera byali bingi nnyo olw'okuba nti twali mu bulumi ffenna nga mulumibwa n'ebigambo ebimu tebyali bituufu era abantu bwe mwakonjera. Njagala kubasaba nti bwe muba musobodde okudda mu bokisi mu beetondere baali bantu batuufu n'omulimu baali bakola mutuufu lwakuba nti waliwo miscommunication ne mistrust mu kibiina mu nkola ey'okunoonya Lumbuye. Naye nga njagala obategeeza nti abantu abo tebalina musango, mwafuna bufunyi miscommunication, misinformation ne mistrust. Era aba bloggers banaye mwenna mbasaba n'obuwombeefu nti tukole ekintu kye kimu olw'okuba nti tuli ffenna bannayuganda twagala enkulaakulana twagala enkyukakyuka. Buli muntu nsaba eyakola ensobi n'avuma omuntu gwe yavuma ku lwange bannaye nsaba buli omu asonyiwe munne kubanga tuli bantu tusobya. Kuba nkimanyi abantu bangi nnyo baavumibwa olw'okuba nze olw'okuba ani naye obutakkanya bubeerawo naye tubumalawo tutya. Obutakkanya bubeerawo tubumalawo tutya. Tulina kuteesa na kumanya kyekituufu. Tugamba nti obulimba bukeera nnyo naye amazima ge gasooka mu maaso bwe kityo bwe kiri. Obulimba bwali mungi mu kukwatibwa kwange wa bizibu byange naye ate amazima ne gavaayo ate gakyavaayo. Mu ekyo ngenda kusaba mbagambe nti buli muntu yenna eyafuna information enkyamu ne mutandika ne mwevuma ne mukola mutya banaye nsaba mu nsonyi okubanga yali nze yaleeta obuzibu naye ng'ekintu kiri nti ba bloggers banaye mwene bwe tukola omulimu gw'okwogerera eggwanga n'okwagala enkyukakyuka twetegereze nga tetunnagenda ku kintu kyonna kuwalampa muntu kumwogerako bigambo bikyamu kikolwa kikyamu nnyo. Eryo nno nga ndivuddemu nga nfundikira njagala kugamba bwe nti ebigambo bingi ebyayogerwa okwetoola ensi yonna mu gavumenti ya wakati, mu bantu abakolera gavumenti, ba bloggers abakolera gavumenti, abaali beekwese nti bakolera enkyukakyuka kumbe nabo bambega, bantu bangi nnyo n'abaali gyali mikwano gyange abayogera ebigambo bingi. Ekyo si kyekizibu. Ekizibu kiriwo ekiti. Nze nno sina muntu gwe ngenda kulumba wadde okuvuma wadde okunenya. Ndi munnayuganda ayagala enkyukakyuka ey'emirembe atagenda vuma muntu wadde okulumba omuntu n'omu. Oba wanjogerako ekibi kyonna Mukama akuwa omukisa. Oba wankonjera ekibi kyonna Mukama akuwa omukisa. Oba wayogera ekigambo ekitakwatagana ng'empale za Mukama Yosef tabasira mutano wa Kalekyeze Mukama akuwa omukisa. Ekyo si kyekizibu kyange. Ekizibu kyange kiri nti mwenna mulina ekirwadde ekyabayingiramu kye bayita Yosef tabasira mutabani wa Kalekyeze syndrome. Sisobola kunenya kubeere bloga kubeere munnamawulire kubeere TV. I can't blame you. The only person whom I'm going to blame is Yoseri Otabayisirwa, the son of Kalekyeze. He's becoming infectious to all Ugandans, whereby he bribes each and every person so that they can forget about their nation. So sigenda baninya ngenda kulinya Museveni kyekirwadde ekingide buli munnayuganda yenna omwerabiza okwagala ensi ye. Era temusuubira nti nnabbologa bwe ngenda okulumba, temusuubira nna TV ge ngenda okuvuma, temusuubira nti munnamawulire gwe ngenda okuvuma, oba omuntu yenna eyajogerako ekibi. No, obuzibu si bwammwe. Ekizibu ekirwadde kye bayita Yosef Tabasira mutano wa Kalekyeze kyekirwadde ekirumi bannayuganda mwenna. Ekirwadde kijja genda nga tufunye gundi, tufunye ejjaabu yaakyo, tugikuba ekirwadde kiva mujja sigala tuli bannayuganda tugenda sigalawo mufekka. Naye kyekirwadde nga kikoze kigenze kati sina gwe ngenda kunenya okujjako bagamba nti mulowooze emirundi ebiri ensi Uganda etusinga ffenna. Nange kennyini ensi Uganda ensinga. Museveni ensi ekusinga. TV z'omu Uganda ensi ebasinga. Abaatusookawo singa bakolanga ebitukola singa ensi teriiwo. Kale n'olwekyo mwenna bannayuganda sina gwe ngenda kunenya eyakola ensobi eyasasulibwa ovume Lumbuye okole buli kimu ekikyamu. Mukama akwo kyosinga okwagala. Nerowooza nnyo
nga tonnava mu nsi yo obusente obubakuwa ze zimu ku ssente z'omuwa omusolo ezisasulibwa n'olw'ensonga eyo sigenda banenya ngenda kunenya omuntu waku mu 7 kyekizibu kya Uganda so si ba bloga si ba namawulire si aba social media oba bana Uganda basekinoomu ekizibu kya mu 7 yendwadde eri mu bana Uganda ebatuusizza okuba tebakyasobola kwerowoleza okujjako kulowooza nti buli mwaka atemu ekyo kyakole ki ekyanguwa so ekyo bwe ngenda okikomya ngenze ku kigula lugi kyaleero era mbatumiddeko mwena abadde bamisinga ekigula lugi nti nkomye obuto okubaweereza era ekigula lugi ngenda kibawa buli lunaku oba buli lunaku lwebansobodde okuggyibwa amawulire ntandise bwe nti ekigula lugi kyaleero nga bulijjo bwe ngamba Yosef tabasira mutano wa Kalekezi nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswaswa etayadula yereega engalabi mukulu okoze fujjo lingi nnyo mu Uganda naye tugamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo oba buli maawa mukulu ekigambo ky'okutta bannayuganda n'okubuzaabuza okuwa amawulire amafu kikyamu nnyo nze wayagalira ddala okwagala okunguleta mu Uganda era n'okola amawulire mangi nnyo which sigenda kunenya muntu yina nga mbagambye era muganda wange Okero Lyem nkulamusizza nnyo webale emirimu gy'okola n'abakulembeze bonna bali mu bitongole by'eddembe mubale nnyo emirimu gye mukola sigenda banenya ababulidde ekirwadde bakitayo Yosef tabasira mutano wa Kalekezi kyekirwadde ekibaluma sina gwe ngenda kuvuma dde okunenya wabula ekirwadde bakiyitaani mu 7 mukulu Okero Lyem bakozesa ensobi gye wakola ogimanyi n'abantu abalala naye nze ebigambo byenjogera bikukakatako era bikwata ne ku bazzukulu bo mu 7 kyekizibu kya Uganda era kyekiba ekizibu bw'olabanga sitaani yeesitukidde okukwata mu lugo kiba kitegeeza baatumi baweddeyo kati ngenda basamwe n'Abannayuganda ensi tetwemazaamu kubanga abaatusookawo baagirimu naffe tugenda givaamu n'abala bajje nkiddamu abaatusookawo baagivaamu naye n'abagenda okudda bagenda givaamu so saagala mu 7 agenda okuvaawo enkya atwawukanye ffe Bannayuganda kubanga tukyaliwo nnyo abaana baffe we bali mwe munaalowooza nti okulya obusente obusiddiiki kyekigenda okutwala kyekigenda okwongeza eggwanga mu maaso kikyamu so mu 7 njagala kugamba ekigambo kimu ensengeri gy'ogitwalamu okutta abantu gwe wandirowooza nti oli wakitalo nnyo nga gwe olowooza naye twali tulabye abanene emirembe engalo mukulu abantu abali bategeera wafudde abasiru mukulu abantu be twali tulowooza nti bategeera ate kati bategeera gwe kennyini weefudde nti otegeera ate naye nga totegeererako ddala nze njala kugamba ekigambo kimu wantuusa gye natuuka naye ate olina kyewankolera ky'otamanyi nkiddamu wantuusa gye wantuusa naye olina kyewankolera ky'otamanyi ninjala kugamba nti nze nga nze Lumbuye kemiko ali sikutya sina Munnayuganda gwe ntya nga njogera amazima kuba kinkakatako mu constitution ya Uganda okwogera amazima oba oyagala oba toyagala results z'obwenzi tuzirabira mu kufunisa lubuto mukazi kufuna siriimu na birwadde bya bukaba gye mukolera ebintu byammwe ffe tetubaayo naye ate bidda mu public kitegeeza nti omukazi bw'agenda ne bamuwasa n'afuna obufumbo obutukuvu ekiva mu kikola omusawo gy'atabalwa lubuto agenda okuzaalisa omwana oyo abeera omusawo naye tabeera nga mukola ebintu ebyo naffe mu 7 bw'oba okola ebintu by'okutulugunya abantu n'okubuzaabuza banaga tetubeerayo naye bidda ate bijja kufuluma nze okukwatibwa kwange kwalaga Uganda ne Bannayuganda ebintu mbadde mbagambira ebbanga erina omusajja afugidde eggwanga ku bulimba mpaka nakati abatakyakkiriza nti obulimba weebuli mujja tegeera nti omusajja gwe muliko Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi nsanga bisibe nsi yaleeta muzeyizedde bwe ngamba nsanga bisibe yasanga enseeteredde buli kimu nga weekiri n'abyonna n'abisiro n'abiddusa nsi yaleeta talinaako ntandikwa wadde enkomero wadde address oyo gwe bayita nsi yaleeta mukulu nsi yaleeta Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi nsanga bisibe muzeyizedde weewumuzeeko okoze fujjo lingi ku Bannayuganda but with the time we will pay heavily guwandirowooza nti gwosinga okutegeera mu si gwosinga okutegeera era ekigula lugi nkifundikidde nga nkutegeeza
mukulu nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde wumuzengala bikolera amazima gakaawa naye ojja kumanya amazima kati anvuddewo olwokuba nti obudde ndabutono ate abantu bamugenda kukola njagala okusookera ddala bategeeza sirina kintu kyensobola basasula mu nsi okujjako kusigala nga nkola omulimu guli gwennyini gwe mbadde nkola okubawa information era nyikyambuza bulungi nnyo nga mugitegeera kyensigala nga nkola kyekintu kyenyinza obbasasulamu kyokka. 1 maze emyaka egiwera gigenda mwena sikola nga nkolera ggwanga kukyuka ntuuse n'okugenda mu kkomera nga nkyolera ggwanga kukyuka kyemwansasulamu kisinga bye mbadde nkola mwebali nnyo mubalire ddala kyenyinza obbasasulamu kwe kusigala nga mbaweereza n'okubagulira information yonna nga bweneeba era bwe naaba nga ngifuna ngenda gibawa era nga njagala tandika n'olwaliro mbaweeko ku information gye nnina mujja tegeera olw'ensonga eyo okwebaza kwange n'ekigula luggi bikomyano kati vidiyo entuufu etandise. Abaagala okumanya bwe nakwatibwa ejja kuba sitoola endala era njagibwa mu butuufu bwayo. Essaawa zino olw'okuba nti tukyali mu kooti ebintu ebikyatambula nga mumanyi nti mateeka nti omusango tugwogerako nga gukyali mu kooti na wano bwe kiri era ekyo kyo mbasuubiza nja kugubawa era mbabuulira engeri gye bankwatamu na buli kimu naye mbagambye buli muntu yenna eyankolako effujjo nga munnayuganda munnange sigenda kuvuma sina kye ngenda kukola ensi ejja balamuza kisa nze gwe mpalana era gwe mmanyi nti yakola ebintu bino Yosef tabase mutani wa Karekezi naye babulaza mmwe ne basista mwekuba emitima tunuulire ensi Uganda n'ensi endala ezigyetoolodde olyoka olumbe Lumbuye omutumba ekyoyagala omuvume otuuke n'okumulyamu olukwe tunuulire ensi Uganda kyekikulu ntandise bwenti. Mbadde nga mukomera ebiseera bisinga nga seralikira bulamu bwange naye nga neeralikira nnyo abantu basatu wesiri nga neeralikira nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Magulu Nnyondo olw'obulamu bwe olw'ensonga nti ensiga zimwetoolodde era ekyo kyambiranga ku mutwe neeralikira omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu obulamu bwe n'ensiga naye zimwetoolodde neeralikira bannayuganda mwenna wamu nga saawuddemu olw'ensonga nti kino njagala nkibagambe mukiwulire mu nsi yonna Uganda ekwata kyamukaaga okuba nti yeesinga bambega mu nsi yonna abali ewaka n'emitala w'amayanja nga basasulira ssente z'omuwa omusolo wandirowooza nti ne neighbour akulya emitwe toba ebinanamiro nti munnayuganda munno naye ng'ate embega awedde emirimu omwami ono alina bambega mu buli kitongole kyonna ekinene mu nsi yonna kyemumanyi whereby nti employinga n'abazungu bamubegere recent waliwo omuntu gwe bakwata mu home office ya Bungereza nga abadde embega wa Museveni era abantu abasinga obungi abammibwa obutuuze bwa Bungereza n'abaatikibwa okuva e Bungereza yali nsonga ya mwami oyo embega wa Museveni gwe yali ataddeyo omwami ono alina bambega mu International Criminal Court omwami ono alina bambega mu UN nga n'omu ku bambega b'abakulu ye mukyala Winnie Byanyima n'abantu abalala baliyo abakulu emuluza tebakugunavu mu parliament ya Bungereza ayinamu bambega abamukolera bye yasasula ebizimbe amini bye yaleka amaze okusasula mu ggwanga erya Amerika alina bambega abali ku street bannayuganda omuli abakazi n'abasajja ababega abatambuza kanyo kawulire era nga bannayuganda bafunye obuzibu mu mawanga ga Afrika tomala mu East Africa tomala mu Uganda kye kizibu nnyo ye namba musanvu mu kuba nti alina bambega abangi mu nsi yonna naye nga abantu bano tebabega on behalf of the benefits of Ugandans. These spies, they spy to protect Museveni in power, not something else. They are protecting him to stay in power, but not
on the behalf of Ugandans. Ensenda la zina bambega aleke byenjawulo. Abazibegera kulwa bannansi baazo ne Museveni bambega be babega kubeezaawo gavumenti na family ye. Nkimanyi nnyo bulungi. Kyovola bane bomuwandika petition mu International Monetary Fund Museveni ayirayo bambega be abamukolera. Abasasula sente empitirivu mu dollars. Abalala yabawa birombe bya golodi. Abalala yabawa birombe bya mafuta buli kimu kyo kyayagala akikola. Okuba wakakatono nnyo nga sinagenda maaso. Omwami ono bwe twali mu kalulu ndoza mwalaba ebyava mu kalulu omusajja twamuwangula flat. Nenjagala bajjukiza nti ekizibu kye tulina mu Africa ne mu nsi endala ezikyakulakula tulina ekizibu kiri kimu nti tukyali mabega wa mitayimbwa egy'abatufugako oba abatukolonizinga. Indirectly bakyatufuga nga tetumanyi. Era kyova olaba ono omwami assa abantu yakyasinza okutta abantu ku kalu Africa teryamunyigako kubanga is protected by those international spies abali mu international bodies whereby nti n'ebikolobero byakola byonna tekyali amunenya kubanga ayinayo abantu amoterayo akabega. Ekyo sigenda kulwawo. Ngenze ku nsonga enkulu. Ensonga enkulu ey'eggwanga okulitunda ekyo nze nkibagamba buli lunaku nti eggwanga Uganda lyatundibwa nga mulowooza nsaaga. Eggwanga Uganda Museveni yalitunda ne muganda we mu kuteesa ne mukyala we Judith Museveni. Olwewe twogerera amagye ga Uganda gagenzedde Congo ne tegagenzeeyo leero gagenda almost omwezi mulambe mabega. Kati eno message njagala egende eri ekibiina kya National Unity Platform ekikulembera Kyagulanyi Ssentamu ne baganda wo bonna. Ekisookera ddala ekyatutte amagye ga Uganda ogende Congo mu kimanyi nti ADF kibiina kya Museveni yakyetandikirawo yagenze nga balina akatego ke baagala okuteeka mu Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform. Museveni njagala oveewo wakane nti ADF si kibiina kyo nga ne yali akikulembera gwe omulina Luzira naye nga tatasibayo Luzira kubanga omusasula omusaala buli mwezi ate ng'ekiro tabeerayo abeerayo misana. ADF tebangayo bali basirikale bo bakozesa. Wagenze Congo still nomenya constitution nga toboziza parliament era ekyo wakikoze kubanga amagye wagenze okwogera nti bajja bakola formal information mu parliament already nga amagye gagenze de Congo. Amagye ga Sadas abantu bannansi ba Congo okubula bamala mu kitundu gye wagenze kimenya mateeka. Wakutte omudiri gw'ensimbi n'ogusasula ekitongole ekyensi yonna ekyamawulire kye bayita Al Jazeera. Okuva wiiki ewedde osindikayo abasajja bo abali ku international level okutandika okukampeiningira era Al Jazeera mu nsi yonna yezanya amawulire go. Muno wataddewo no assemblinga omukulu Andrew Mwenda mukoddomiwo, no assemblinga Jim Hwezi oneye mfanfeewo, no assemblinga n'abayaaye abazungu abali mu East Africa naddala mu Kenya okuba nti batandika okwogerera n'okufuula ennimi ku lukalu lwa Uganda nga boogera ku mitimbagano egy'amawulire ag'ensi yonna okusinda Al Jazeera. Wetwogera Al Jazeera yezanya amawulire go mu kunsi yonna olw'okuba nti ssente mwazisasudde okuba nti muzabuzabuza na Uganda. Nkimanyi ne bomu ezaakuba bomu zonna ezaakuba zonna wali ntegeke nga iso ne ssemu ebakola omulimu guno ekyo tukimanyi bulungi nnyo. So mukulu Kyagulanyi Ssentamu uliza message eno. Omukulu ono yasindise amagye Congo waliwo mission ey'okuba nti baagala kukwatirayo abasirambi beetegekedde bennyini bakuba amasasi bamalu bakuba amasasi. Ng'abantu bano balina attires, balina ne ballet zino ez'okumutwe, balina ne membership za nope za card nga zisayiningiddwako gwe Kanyarwanda Kyagulanyi Ssentamu nti go azibawa. Bagenda bakuŋŋaanya bakuba amasasi bayite ebitongole by'amawulire binene omuli Al Jazeera omuli CNN ne BBC bakavalinga abantu abo nga balina identifications ezo ne attires eza nopu bakite ku mutimbagano gw'ensi yonna kikonfirm ngero Kyagulanyi Ssentamu go badde sponsoringa abayeekera ba ADF. Era kino olwedde bakiteeseteesezi kyatuusa amagye kyatuta amagye gane Congo n'ebigendwa bye bibira kubanga jjukira parliament yayise ensimbi okola oluguudo e Congo terukolebwanga kubanga talina buvunaanyizibwa talina ndagano gye basaninga ne Congo ogenda kukola nguudo ezo. So olw'ensonga eyo njagala bategeeza ekintu kino mukimanye. Abasajja bano balina olukolezi ky'embaga Museveni yafuga eggwanga erya Burundi to remind you. Museveni yafuga eggwanga erya Rwanda to remind you. Museveni yafuga South Sudan to remind you. Museveni yafuga Congo, Museveni yafuga Central African Republic ne wankubadde mulabaye bakulembeza bafuga. Kati kino kanti bajjukize mujjukira omugenzi Laurent Desire Kabila omusajja yali awangalire Makindye Museveni amukwase emmundu n'essimbi ez'omuwa omusolo n'agenda nalumba eggwanga lya Congo ne bakuba omugenzi
omugenzi Seseko Mobutu wazabanga ne bamujja mu kulembeze Laurent Kabila natwala mu kulembeze Laurent Kabila ono yalina omwana omujja na nnyina go bayita Kabila Junior ono yakavaako recently omwana oyo yali mugeti yali mutabani wa mugenzi Kabila yali mwana mujja na nnyina ate ng'omwana oyo munyarwanda pure okubategeeza kino omwana oyo omukubadde bakolera mu 7 ensimbi empya n'enkadde mu ggwanga lya Congo si mwana wa Kabila ate mwana munyarwanda era nga ne contract zaabadde bakola mu Congo omwana ono yabadde aziyisamu nakati weziri wetwogerera essaawa zino kino kigenda tambula kitya omwami ono osanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta musajja mulimba bulungi nnyo ate yeekweka bulungi nnyo tayagala mu exposinga ekintu ky'okuba nti batute ataza nup baagala kikozesa okusibirako Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bakimanyi nti Robert Ssentamu bw'aba kyaliwo tewali kigenda kukolebwa mu Uganda ku nsonga ze balina ez'okukyusa obukulembeze mu kino era kye kimu famire y'omugenzi Sheikh Kirevu gwe baakuba amasasi eri mu kattuko ekamu nti famire abaana n'abakyala baabawamba bali mu safe houses ez'enjawulo nekinasabye okuma nti bali mu safe house y'e Makindye mu military barracks bali mu batulugunya n'okubakiriza okwogera nti Sheikh Kirevu era akolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu era Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga mu maka ga Sheikh Kirevu ne babaako emboozi bayisinganya n'ensimbi olw'okuba nti nga Museveni bamukyala agambe nti Sheikh Kirevu yalina enkolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga n'ensimbi ezimu ezaddukanya nga emirimu gya ADF Kyagulanyi yazireetanga naye omukyala olwo n'abaana bakyakalambidde so muwani muwulira ebintu ng'ebyo temwewuunya nti biki ebibaddewo ebinaava e Congo mujja biwulira buli kintu kyonna ekyekwasibwako nti mulabye omuntu nga bamukutte oba bamutte nga alina kaadi ya nup n'ebyambalo bya nup temubuuza ani abirimu iso SSMY n'ekitongole eky'amagye ekya Museveni kimukuumira ekya SFC so yensonga eyatutte omukulu Museveni wansi eyo mu Congo ayagala kujjayo results eziraga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde aduumira ekibinja kya ADF in disguise ninga akimanyi bulungi nnyo nti ye kennyini yali babega wa kintu kino ago gawedde ngenze kumalala twade tuli awo nga muwulira amawulire nti China yatutte ekisawe kino baali bakitwala dda naye nga batya buti kwogera nti China atwala ekisawe kino naye nga China tetwalanga kisawe kino kyokka ku ndagaano Museveni ziyasayininga nabagamba nti abantu bano tebasomanga mulowooza nsaaga kya bulijjo mu mateeka nti eggwanga bwe baligenda okwewola ensimbi bayita mu kakiiko ak'ebyenfuna mu paaliyamenti ne bateekayo okusaba kwabwe paaliyamenti n'ekukkiriza ne kulyoka kusiteekebwa mu bitongole by'enjawulo by'ensi yonna ne balyoka basaba omusimbi Yosef tabasoma mutano wa Karekezi muzeyizedde ensanga bisibe ensi yaleeta yasituka ne muganda we Samu Kuteesa wepone mukyala we Janet Kemba bazibombi ne bagenda mu ggwanga lya China ne basayininga endagaano ezitunda ebyamaguzi n'ebyobugagga bya Uganda abantu basatu nga tebategeeza ku paaliyamenti bo ne basayininga endagaano mu kisinga okusesa era ekikwasa ennaku omwami ono nsanga bisibe ensi yaleeta atamanyiddwako nsibuko ye muzeyizedde Yosef tabasoma mutano wa Karekezi endagaano ze yasayininga ezimu zaali mu luzungu bazivunudde n'endala ezitavunulwa mu luzungu nga ziri mu China ate nga ziri mu bugambo butono nnyo bagenda okumala okwekkanya endagaano zino ze baasayininga nga n'ebintu balina okuwaayo biyitirivu nnyo ku ssente ze baabawola olw'okuba nti ssente bo lwazifuna ne bazikolamu ebyabwe endagaano ekomawo baluma bagenda okwetegereza endagaano givunula nga balina bingi nnyo ebyokuwaayo mu kisooka mwalimu ekisawo ky'entebe kyo kigenda mukkirize oba mugaane mukulu Makerere University nayo kwegenda okugendera mukkirize mugaane Nakawa nayo eyinza okugendera kusinziira ku baana abasajja bye baagala Kyambogo University nayo eyinza okugenderako Jinja Damu Power Station nayo egenda kugenderako Kaluma Power Station nayo egenda kugenderako Lake Victoria eno baali bagiwaayo dda era najja ne bagamba nti Lake Victoria okulemba ne bannayuganda badde bavubamu n'amaato nga n'ebinnyanja bavuba bina address biraga mu kitegeere nti ennyanja eno yali yagenda dda nga bo bagiwaayo dda mu bintu ebyo birina okuba mu bintu ebirala bigenda okugenda kamba jjukize mu bintu ebirala ogenda okugenda bye bino wano wammanga nga baagala okuza ssente zaabwe Lake Victoria njibagambye Entebbe Airport njibagambye Kaluma Falls Kaluma Dam njibagambye ekisinga okusesa nno abaami bano abachina bajinguwongu changuwongu baagala border posts B ezisinga okuyingiza ssente mu Uganda border post kuno kuliko Busiya kuliko ne Maraba nayo kweri border bazaagala zikontrolinga okuba nti omusolo gwonna oguyingizibwa mu ggwanga nga guva ku borders ebbiri baagala ogukontrolinga mukiwulidde bulungi n'ebitundu ebirala baagala ettaka ly'e Kayunga nenga possible baagala Bbaale baagala ne Kalamojja okuba nti okumalayo ensimbi zaabwe
Mundagane ezasooka basayininga emyaka eta ne bagenda okwetegereza ng'emyaka giri 17 emyaka 10 mu 5 gye balina okuba nti bali kavalinga ssente zaabwe. Yensonga lwaki ebintu bino Museveni byamutabuseeko nga tasobola bitegereza sawa zino olw'ensonga nti yeekubya mizimu. Kati mwabagala okuprovinga information gyembawa nti n'ekiri ekkalamojja kifumba mituko, njagala balaga ebintu bino. Olwaleero bukyanga lubanga lwa Mindi, Kalamojja ebyaddala yalumbibwa wala bakalamojja bali mu kufa tebabalya ssente nti wali omukalamojja ali mirembe. 1 babatwalira amagye tanka enyonyi babajjako mundu. Kyokka bukyanga Uganda ebeerawo abakalamojja badenga babeera ne mundu zaabwe ne balunda ente zaabwe. Ennaku zino bassa bakalamojja abayitirivu nga bayita ndi bayeekera abadde bategeka obuyeekera mu kalamojja. Okubalaga nti bano bagenze ku lootinga kalamojja jere tebamuwa ministry ya kalamojja ogenda okunoonya ebirombe bya zaabu n'amayinja ag'omuwendo gwe tuyita mabo gali mu bitundu ki omulimu n'agukola n'amala ne bateekawo ba investor okubba amayinja gano okubba ebintu by'abantu. We twogera abakalamojja ente zaabwe Museveni n'ababbi be balala bazibbi bazimazeeyo nga ne video gye nasembye okufuna information eraga bweti bana abasajja okumanya si babbi balwadde. Ente z'abakalamojja zonna bazimazeewo zizo bazigo amagye ga UPDF gatwala ente z'abasajja abakalamojja. Zizo UPDF ate nga balaalo bennyini bali mu UPDF. Mumutunda mulabe. Mulinde mulabe ente z'abasajja bali mu kuzibba. Eyo gumuyita nsi yaleeta nsanga bisibe buli kimu akitwala. Kati ali Kalamojja mu Buganda ettaka limulimye okutwala kati yagenze Kalamojja ente z'abasajja zizo zonna. UPDF yezitwala zizo. Eyo SFC yetwala ente z'abakalamojja. Gaago magendo za mugalaba. Awo banyamulege batwala ente z'abakalamojja bali mu kubba ggwanga ddimala kati bagenze Kalamojja gisaanya ozize ente z'abasajja bazimazeewo. Gaaga amagye mugalabye wuuyo ezente ziri awo kati Kalamojja waliyo kye tuyita mabo amayinja ag'ebbeeyi era nga tasobola gakyamako nago gaagano bagasimba bagatwala bagateeka mu konteyina ne gatambula ensi yonna ne bagenda bagatunda. Kyokka gavumenti erina kyemanyi gaago eyo mabo ali Kalamojja. Era kabaka ono ng'amwagala nnyo olw'obuweereza bwe omumbo bwanga bamwagala kubanga yali aweereza. Kyokka kabaka buli lwe yatambulanga n'omumbo wuuno nga banyumya omuvubuka agamba kabaka ti kabaka teweemulugunyanga maaso ga Katonda buli ekikutuukako kiba kituufu kubanga Katonda takola nsobi. Buli kyaleeta mu bulamu bwo kiba kituufu era kiyamba ggwe. N'olwekyo buli mbeera yonna gyebalise Mukama oba masiga oba ssanyu sigala nga weebasa Katonda. Kabaka n'atunuulira omuvubuka ono nga bwe batambula ne banyuma ekyo kyamugamba buli mbeera yonna kabaka weebase Katonda. Kyokka lumu baali bagenze ku ttale nga bayigga enjiri nejja enjiri y'embisa ey'omunsiko n'erumba kabaka. Omumbo ono n'alwana nnyo okutaasa kabaka we. Era awo sijja kulwawo nnyo kuba wudde tulina butono mukitegedde ensonga lwaki UPDF ne SFC bagenda Kalamojja kutwala golodi abazungu n'abawa ebirombe abayindi n'abawa okusimba ebintu ebirala abakyala ne batwala mabo kati je n'ababbi banne aba SFC abanyarwanda batutte ente z'abantu zonna Kalamojja bazimazeeyo. Baganda baffe ab'e Kalamojja bali mu kufa on the high rate. Batwalayo tanka for the first time ogenda okunoonya emundu okuzijja mbalunzi b'ente. Batwala tanka, batwala ennyonyi, batwala mamba. It was not going to help those people to rescue them. Just they went there to cleanse those people, to take their properties and their belongings. And I'm informing the international community and the international medias, please stop defending Yosef Tibahabro Tabasura, the side of Kareki's Museveni. This man is a disaster in East and Central Africa, whereby he's good at camouflaging and lying. As we speak right now, so many Ugandans are rotting in safe houses or in torture chambers. So many people are killed and buried in mass graves. Right now, Europe and America, you are trying to protect Museveni, but if you don't wake up there in the morning
and stop financing this gentleman, you continue to receive more refugees in your country. Not only in Uganda, but on African continent, whereby this gentleman is becoming a warlord. He's the one controlling Burundi, he's the one controlling Rwanda, Congo Brazzaville, Southern Sudan. Now it's happening in Ethiopia, coming in Somalia. He wants to destabilize Kenya too. And he's in good terms with Tanzania. So, I'm encouraging the international community, please, with a humble request, stop financing Museveni. He's becoming a deadly weapon in East and Central Africa. As we speak right now, there are so many Ugandans and so many Africans who are fleeing their countries due to the economic crisis, and people are running for their lives. So whoever financing Museveni, and this message go to the European Unions, the British government, the United States of America, and other countries, stop financing Museveni. Because the more you finance this criminal, the more he keeps on killing people, the more he keeps on destabilizing Africa in general. If you think that I'm lying, please come on ground. You will witness. And I'm encouraging and I'm asking politely, European Union, the UK government, and the United States of America, please stop funding Museveni. Because the more you fund Museveni, the more he destabilizes the East and Central Africa, the more people flee their country, and the more people they seek refugee or asylum to your countries. So, in the simple terms, you are reaping what you sow. Because the more you support Museveni, the more he implements his programs, and the people who are found in those areas, most especially in East and Central Africa, they run out from their country to seek for refugee in other countries, mostly in Europe and America. So please stop. Stop. We are tired. Right now, Europe, right now as we speak right now, Europe is in a crisis of refugees from Arab countries. Not because those people, they don't love where they come from. They love their countries, but you, with your double standards, you sell weapons to those mafias in those countries, and they destabilize those countries. And those people, they can't wait. They have to run away from their countries. The same happens to Uganda. Every day, every time you sell weapons of mass destruction to Museveni, and he destabilizes the country, the more Ugandans flee their country to go to other countries to seek refugee. So please, European Union, the British government, the United States of America, please, I humbly asking you, please stop defending, supporting Yoweri Museveni. Because he's becoming a terrorist or a problem in East and Central Africa. And if you don't stop him, don't regret for the outcomes. Because from him, he doesn't care the outcomes. He's free to do each and everything because he knows he deployed so many spies in international bodies like in UN, IMF, International Criminal Court. This gentleman, I think, is among the people who have the biggest number of spies on international levels. That's why so many Ugandans abroad, they are dying of poison. Because he had deployed a lot of those people. He spends more money in destabilizing East Africa. Right now, I'm talking about East Africa, but soon or later, if don't stop this gentleman, Africa is going to be messed up by this dictator, the bloodsucker. That is my message. Eno message njagala egende eri bana Uganda mwenna abawangalira ku border eyawukanya Tanzania ne Uganda. Museveni njagala wakandi bwagenze Tanzania wagenze ku ndagano z'amafuta. Endagano z'amafuta zaggwadda wakati wo n'omugenzi Pombe Magufuli.
ono mukyala afuga Tanzania mulina omukwano ogw'enjawulo era muyina endagaano ze mwakola endagaano z'amafuta ne ziggwa. Ekyakututte Tanzania kikino wano. Okimanyi bulungi nti international organization ezisinga obungi ziri wiringi okujja mu Uganda okufindinga atrocities zotandise okukola mu Uganda kubanga these governments or these international bodies, they are investigating the information they get from the ground that you are killing Ugandans and you are burying them in mass graves. As we speak right now, you went to Tanzania to camouflage that you were there for the sake of signing agreements of pipelines. No, those agreements were done some time back. You went there to seek permission so that you can hide your weapons of mass destructions which you produce in Kapeka Masulita, that is a rural district, and in the islands of Sese. And as we speak right now, within 1 week from today, you are going to start packing all those weapons on lorry-owned vehicles and you transport them to Tanzania because you agreed with that madam who's living in Tanzania right now to keep for you those weapons to hide the international community the truth that you are manufacturing and you are having weapons of mass destruction. And the other issue which took you there. From my reliable information, I was informed that the second request you made or you asked from that leader of Tanzania as we speak right now, there are so many people with the evidence that you killed a lot of Ugandans during the campaigns of 2021 in January. And the young people from different parts of Uganda were killed and buried in mass graves, but most especially in Buganda region, in central region. And these people were buried in different mass graves in Kayunga Sezibwa, Goma, Karangara, West Nile, Madugomba, Chifampa, Kalwanga Gomba, Kapeka Masulita, that is Ruwelo. And right now, you want to hide the evidence from the international communities or international bodies who are willing to come and investigate these mass graves. You ask for the permission from the Tanzania president to allow you to transport some of the dead bodies which you buried in these mass graves. Those are the two items which took you to Tanzania. And I think your request was accepted by the madam. So people who live nearby Uganda and Tanzania border, starting this week, you'll be witnessing my information that big vehicles will be leaving Uganda heading to Tanzania, taking unidentified commodities, but in particular guns and dead bodies which were resumed from those districts or those areas have informed you above or below. The areas are Kayunga Sezibwa, Goma, Karangara, West Nile, Madugomba, Kifampa, Kalwanga Gomba, Kapeka, Luwero, that is Luwero. So those are the areas which are full of mass graves where the young Ugandans, they were killed and buried, and some parts of Mabila forests. So Mr. Museveni, don't fool Ugandans that you went to Tanzania to finalize the agreements of the pipe oil. No, you had agent agendas, and those are the agendas which took you there. At first, you wanted to send Dr. Rwakana Rugunda to finalize that mission. Rwakana Rugunda failed to agree with you. You wanted to send Muhoozi Kainerugaba, but unfortunately Muhoozi Kainerugaba, he can't even express himself. And he's not loved local and internationally. So that option also failed until you accepted to go there on official visit, but which official visit had an agenda. That's why you didn't even spend there a full day. You went just there for hours because you had a mission. Security alerts. As we are preparing for the festive season,
Please, Ugandans, be very careful. As we speak right now, the pandemic of coronavirus is spreading on very high speed worldwide. But remember, in Uganda, God's still favoring us so that we are still surviving. But Museveni and his mafias, they are planning a third lockdown due to coronavirus. They held some meeting with the Minister of Health and they start doctoring some COVID-19 numbers so that they can broadcast, or they can start putting pressure on international community so that they can give them money as they did last time. But Mr. Museveni, please stop this. Don't drive us to the dead end. We've seen enough. Try to behave like a mature man, and for the first time love your country. And I'm mistaken, it's not your country because you're a refugee. You're a refugee from Rwanda, you have no history in Uganda. That's why you're behaving like that. How dare you go invest in European countries or in foreign countries and you don't invest in Uganda? Recently you went to Kenya, or you went to Tanzania, sorry. You funded and you constructed schools there, but in Uganda, schools are still closed almost for 2 years. 50% of Uganda economy is invested in Rwanda. As we speak right now, you are investing a lot of money in waging war in Congo, but Ugandans are suffering. 25% of the money, or the taxpayers' money, is being used on paying international spies. Stop this. As we speak right now, you had a meeting with the Minister of Health and you agreed that you are proposing to lock Uganda for a third time due to coronavirus. And Ugandans get prepared. In case this happens, don't say that I didn't inform you. Because this gentleman is wicked. He doesn't want to know. In the process, you know, last time when I was fighting with him about the things which we were planning to do during the pandemic outbreak in Uganda, he was planning to kill a lot of people. Indeed, he killed some of them, but he killed the prominent people. And right now as I speak, he's planning to kill some prominent people in Uganda. You know, there are so many Ugandans who don't understand Museveni's tactics. Museveni is not a friend to anyone. He's a friend to his family. The rest, you are just helping him to finalize his mission. Even if he gives you a lot of money, at the end of the day, he's going to finish you. As we speak right now, Mr. Peter Elrelu, you were given orders 5 years back by Yosef Tibahaburo Tabaisirwa Nsanga bisibe muzeyizedde. You went to Rwenzulu kingdom, you massacred the Rwenzulu people on orders of Yosef Tabaisirwa, the son of Karekezi. Many people lost their lives because you were ordered to do so. You went on praising yourself and praising the man who gave you orders. You know that you wanted by an international criminal court, but before you be wanted by a criminal court, there is a mission of finishing you. Mr. Peter Elrelu, I told you that I'm a Ugandan who doesn't care whether you support Museveni or you're supporting NRM or supporting NUP or you're supporting what. No. I care about all Ugandans. And if I get information about you, I'll inform you and deal with it. Mr. Peter Elrelu, Museveni held a meeting last 3 days and they agreed that Peter Elrelu, you know much and you are becoming a problem and you might be a witness
somehow, somewhere, when Museveni is overthrown or Museveni will be questioned about the catastrophes he committed in Uganda. So, among the people who will be questioned where they get the orders, it's you, Peter Erero. So, be very careful if it is easy or if it is possible. I think you can leave Uganda with immediate effect because you are the next in the target. I told you Museveni uses people and at the end, he dumps them. From dumping them, he eliminates them. So now, Peter Erero, you are among the people who are on the assassination list. Be aware. Sam Engola, Mike Mukula, you are among the people who are listed who are going to be assassinated soon or later. Be aware. Ngenze maso. Mwenanga mukimanyi nti omwami ono Yesero Tabasira mutano wa Karekezi yeke nyini ebintu byakola tebikiriziganya na mateeka ga Uganda. Njala tegeza baganda bafe mwenna abalina obulwadde obwa mukenenya. Mukimanyi bulungi temukirizibwa kugemebwa olwokuba nti mulina embeera etali nnungi. Naye ndowooza ensimbi ezaali zirina okukola ku nsonga zammwe mwategeera abantu abazibba. Muno mwe mwali omugenzi Teddy Sezikyeye, mwali mu Janet Museveni Kembabazi, Wepo n'omukulu Mike Mukula. Babba ssente zammwe ezimu ne bazimba bye bazimba. Wetwogerera essaawa zino, Museveni yatoye order nti omuntu alina akawuka ka mukenenya ateekeddwa okuba nga alina okukimbwa. Atagembwa tagenda kuweebwa mpeke zino. Kitegeeza ki? Mulina ebbula ly'empeke zino olw'ensonga nti waliwo ekigendererwa eky'okutandika obbasaanyaawo n'ekigendererwa eky'obbakendeeza. Naye nga mukimanye nti ebintu byonna bikolebwa nga mulowooza nti byenjogera si biriyo ne mujja kutegeera ekituufu kye ki. Mbagambye omwami ono Jim Muhwezi ne Janet Wepo ne Mike Mukula babba ensimbi ezo. Mujjukire nti n'omwami eyabawako obuziulizi eyali munnamawulire gwe bayitanga Teddy Sezikyeye, onono yattibwa oluvannyuma lw'okuba nti yasibwako mu kkomera Luzira n'amala n'ayimbulwa. Oluvannyuma n'attibwa abakozi ba state aba ISO abamutomera ku boda ngaddewe era n'attibwa oyo n'aggyibwawo. Mike Mukula nkugambye omanyi bingi nnyo ebikumanyisa ebingi ennyo wadde oli wa NRM president waawa nkugambye oli ku assassination list. Ekyo nkikugambye kibeera nange okitegeera. Mike Mukula okitegedde. Ngenze ku kirala. Mukulu Museveni mbadde mukomera ng'okola ebikolobero bingi nnyo ne bwe nva n'okola ebikolobero bingi nnyo. Watandika okutega bbomu ng'okozesa ebitongole ekya ISO, that is Internal Security Organization, CMY ekibega amaje, Wepo n'abantu aba SFC. Watega bbomu mu basi eyali eva Mpigi n'entandika okulabula abantu bbomu zigenda okuvuga mu butale n'olowooza tetutegeera. Abantu baakola kye tuyita analysis ku bbomu zonna ezaavuga baani abazitega zaateguka zitya obutambi mwabukola butya ne bukyusa buli kimu nga mwagala ogende Congo kubanga mukimanyi. One, Museveni okimanyi tolina kyayina ssente. Gy'olina okujja ssente kwegende Congo okubba ebyobugagga kyekyo kaki kikutwala e Congo naye nga tolina n'olukulu okufulayimenga Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kati mukulu kankuswaza olwaleero omuvubuka gwe mwakozesa ogenda okutulisa bbomu mu bus eyali eva mu bitundu eby'amaserengeta ga Uganda ngedde e Kampala gwe mwawoza mbu yali mutujju era n'amanya mwagabwa. Mukulu njagala kuswaza nga n'enseeraba bbomu eyakubira mu bus Mpigi. Omuvubuka oyo yali mukozi wa state era nga mukozi akola ne flying squad. Y'omu ku bavubuka abatrainingibwa bwe batraininga Kabakabalya Police Training School. Ono yali mu kibinja kya 7 mu bibinja ebimu bwe yatendekebwa eyo naye nga yali mu kibinja kya Jati mwakolera.
mwamu omulimu ne bakama bagenda okutega bomu zino bomu eno netulika bubi bwe yatulika obubi omwami ono mukama we eyali ku dute yali ku supervisor n'amukuba essasi omwami ono amanyage amatufu bamuyita Agaba Anthony enamba ye eyowambega oba ey'amagye eri 33340 giwakana nti si yeye gwagamba nti yali amanga terrorist yafira mu basi omwami eyabalukira mu bomu eyabalukira mu basi ya link empiji omwami amanyage ya Agaba Anthony enamba ye ey'amagye ey'owambega eri 33340 bomu yabaluka naye teyabaluka nga mwali mujagala omuvubuko ne mutusaako obuvune olwokuba mwate mwagala nseetegeere identification ye mukama we eyali ku jute n'amwekubira amasasi n'amutta mune mugati mwasse mutujjo which is wrong. Museveni waleeta abasajja n'abakazi okuva mu Afghanistan bali luddawa teri amanyi bali era mwajjawo olukusa oluyingiza abantu mu nsi Uganda abatamanyiddwa kuvuna buddo ne mubayingiza njera tegeza bana Uganda bomu zonna ezikubiye Kampala tekuliko mutujju n'omu akubye Uganda kanterere namu one ebibiina by'abatujju byonna mu nsi yonna birabera website njagala mugende mukebere ku website y'ebibiina by'abatujju byonna oba kuliko message egamba nti bawoniga Uganda bagenda jirumba mbagande Museveni ayina bambega mbuli kitongole n'ebitongole eby'amawulire ayina bambega alina website esobola okufulumya amawulire ku yenga ye ne bagatika ne muza nti matuufu eyo alati yafulumira mu Bugeza mbongereza labudde Uganda bambega ba Museveni bawandika articles bazisindika mawulire kyovula nti BBC tetera kufulumya mawulire ga Uganda kubanga bakimanyi Museveni bamukolera teri website eraga nti Uganda ino olutalo n'abatujju tekiriyo bantu babeeya bategeka teri mutujju ku ddala lya nsi yonna amanyikiddwa asobola kujja kukuba mu open space. The primary targets of the terrorists worldwide are the crowded places. Nkidamu teri mutujju mu nsi yonna ajja kuba kibangirizi kubanga ye abazze n'ekigendwa kulumya ggwanga na kulumya bantu kutwala message eri omuntu oyo njagala Museveni oveyo swaze ggwanga before nga tonategula bibombi bya kisiru website kyozi kube ku mezo zo bana mawulire bo olage nti Uganda bali bagitaddeko obutuji nti bagirumbye bagenda jirumba kebere Al-Shabaab tetwatirina kye twagaza kubanga Al-Shabaab is part of your job. ADF is part of you. This is to remind Ugandans, since Museveni came in Uganda in 1950s, he started camouflaging and killing those people whom you think that they will become obstacles in his wish or in his dreams. There are so many Ugandans who lost their lives during the 50s, the 60s, the 70s, and the 80s. Okumanya kasajja kano kachamu kasasula amawulire bannamawulire n'emikutu gyonna mu nsi yonna ne gisiiga omugenzi Idi Amin Dada enziro to the extent ne kamuteekako n'ogw'okulya abantu naye nga ngenda bazzaayo mu myaka gyonna okuva n'okulumba olubiri olw'emmengo Museveni olukwe yalulimu nalubanyumiza bulungi nnyo era bamala okukuba olubiri omu kubajja okusupervisinga okulaba omulimu gwe ya mentoring nga gwatuuka era gwatuukawo. Museveni yomu n'agenda ng'ajjawo bantu bonna byali asuubira nti bagezi n'abajjawo. Museveni yomu n'atuuka okuba nti ye yali mu lukwe era lwajjawo Obote bonna balutwa kati mukulu Okero Lyemu wanjogerako ebigambo bingi nnyo but this is to remind you abamu ku baali mu lukwe olwakunkumula kitaawo omukono mu kibiina okumutuusa okufa yali Yosero Tabasiba mutano wa Kale Kizigwo serving essaawa zino. This is to remind you kyenvudde nkugamba sigenda kuvuma kubanga tomanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti atamanyi titamanyi abeera muyizi mu muyigirize. Okerere mu batomanyi nkimanyi bulungi nnyo nti kitaawo yakulekera history nti Tito Okero Lutwa yali amanyi Museveni ebitundu 99 ku buli 10 na Uganda. Ne mu meeting eyali Nairobi yali eteese emirimu bamukubaga Museveni wali togenda lwaliro omwe Rwanda so si Uganda n'abatereka n'abatta. Kati muganda ange Kolye, this to remind you
The man who was behind the overthrow of your daddy's government is Yoweri Museveni Kaguta. Lutabayisirwa. Nsanga bisibe nsi ya leta. Because this man feared to be exposed, he knew that Okello left some children behind, including you. And you knew the information about Museveni that he's not a true Ugandan. So Museveni decided to employ you so that he can silence you. You are serving the devil, and at the end of the day, you will become a devil too. Mr. Okello Oryem, grow up. We are all Ugandans. We are led by the foreigners. For 36 years, Uganda is behind. You are a minister, you can travel anywhere you feel like. Please, I request you very kindly, get your passport, move around East African countries. You will witness exactly what I'm telling you, that we are still behind due to the fact that the devil you are serving, he is not a Ugandan. That's why he's not developing the nation. He's just developing other countries of his own interest. So stop being used and stop fooling Ugandans. This is to remind you. Here's a mass. Bomu bomalo zikuba nga choyagala pressure kuyitiriddeko. Mbazayo ko emabega mu 1970 Museveni ne banne batandika ekibiina kye bayita Flonasa. Ekibiina kino kyajjanga kirwanyisa omugenzi Idi Amin nga bakola ebintu bino wammanga. Bajjanga ne batta abantu ba prominent figures, bannabyabufuzi, bannaddiini, okubba banka, n'okudestabilizing eggwanga, n'okubuza ebyetaagisibwa okwonoona gavumenti ya Amin. Bakikola bulungi nnyo nga batega ne bomu zebakola olwaleero. Okutega bomu Museveni yakutandika mu 1970. Okutigumbula bannayuganda mu ngeri ey'okwekweka bakutandika mu 1980, 1960. Nakati okwefuula nti abantu baloza musimusi kubanga yatta n'awamba n'omulambo n'aguziika kubanga abayagala babuzaabuza. Yatandika okutega bomu nga Flonasa mu 1970 kubanga teyafuge kwa Kamini wa The Witch n'agenda e Tanzania. Museveni mu 1980 n'akozesa ekibiina kya National Resistance Army ekyabayeekera. Ne batandika okutega bomu n'okudestabilizinga gavumenti ezaaliko n'okutta bannayuganda mu bitundu bya Luweero nakati bakyatta. Era nga bateganga bomu n'okubba banka nakati bakyakikola. Mu 1900 oba 2000 Museveni y'omu akozesa ebibiina bino wammanga kubanga yamanya bw'ataba na bibiina bino tagenda kukola. Ne yeeterawo ISO ekitali mu mateeka, SEMO tekiri mu mateeka, ne SFC tekiri mu mateeka. Bino ebibiina bino ebisatu bye by'abatujju. These three organizations, they are not anywhere in the constitution, but they feed on the taxpayers' money, and their duties is to stabilize Uganda so that Museveni can stay in power for long. And they are the responsible for the bombing of Uganda, or the bombing of the capital city. Not Al-Shabaab, not ADF. Remember, ADF also is owned by Museveni, and it's a registered entry in his mustard seed book of camouflaging. Is the one behind Connie Joseph, who terrorized the northern Uganda almost for 25 years. He's behind the late Aleese, who is not known, even his siblings or his family. They're nowhere to be seen. So don't joke with this gentleman. He's good at camouflaging. So all those bombs which exploded in Kampala and the other suburbs of Kampala, don't be fooled and don't be like Museveni is behind of those bombs through using his own manufacturing entities, that is the International Security Organization, ISO, CMY, and SFC. There is nowhere in the world a terrorist can move with identification. There is no anywhere in the world a terrorist can come and explode the bomb in the open space. Nowhere. Uganda, as a country,
And in particular in Kampala, the capital city, is among the crowded cities in Eastern Central Africa. How dare you say that the terrorists went to the open spaces at the Kampala police station and the Parliament Avenue? How dare you lie to people? Tulina tax park, tulina malls, tulina ebisabo by'omupiira, tulina buli kimu n'ogamba omusajja yagenze n'akuba ku CPS nga n'abe kugamba people stop being fooled. Kati okulaga nti bano abasajja bafu. Mbabuulidde omusajja agent eyafiira mu boom amanya ge agaba Anthony force number eri 33340 eyo entandikwa ya boom. Kati bumanga ono agent yatukira mu bus bamutta supervisor yamutta ate kati bano nyenze maaso. Okwongeza ku information gye nabawadde ey'oku blackmailing and nope. Waliwo power struggle mu State House wetwogerera essaawa zino. Ye ng'omuntu ayagala kivaamu naye atasobola kivaamu. Muhoozi abantu bamwagala. Oli omutunzi w'ebiwolo n'ebibumba abantu bamwagala kati waliwo obuzibu. Naye nga ye agamba Muhoozi yalina okufuga eggwanga kitajja kusoboka. M23 nayo ente ya Museveni era naye teralizinga Congo ku ssente z'omuwa omusolo. Wetwogerera essaawa zino nabagambye nti bano abasajja batwala ataza nupo muri obukofiira uniform weapon ne identification already ziri Congo. Nkiddamu uniform za nupu omuli obukofiira ne card ziri Congo ate nga nsayiningeko omukono gwa Robert Kyagulanyi Center. Bwe munaawulira nti bakutta abantu abasiraamu nga babasse era batadde ku international medias nga abaplays nti Kyagulanyi abadde abafandinga n'ebintu ebyo bino mutegere butegeezi kye kigenda mu maaso era mukitegere bulungi nnyo. Enanga ne bano temuddamu kulimba ggwanga musirike busirisi kubanga kyemukola kya bulabe nnyo. Eggwanga mulifudde ekizibu, abasiramu bafuukidde olukokobe, ate nga mulowooza nti ensi tebalaba, ensi ebalaba. Ebintu bino saa 13:13 ndoddewo nnyo. Ndowooza nja kubaddira olulala mbawo information edda kati right now njagala kukola kye tuyita summary bw'obufunze. Amawulire amalala njaga bawundakula kuba saagala gaba wamangi. Ekisookera ddala njala kusaba n'obuwombeefu bannayuganda mwenna gye muli mu diaspora. Mulowooze nnyo ku nsi yammwe okulowooza ensimbi. Ensimbi tezirina kye zigenda tuyamba. Mulowooze nnyo ku baana bammwe bagenda okuddawo. Mulowooze nnyo nga tonnalya mu munno olukwe, lowooza nnyo. Singa ensi ezikulaakulanye gy'oli zaali zikola ebikolwa byemukola zandibadde bwe ziri. Ekyo kisooka. Ekyokubiri, mulowooze nnyo ku bantu abatufuga nti si bannayuganda. Otuuka otya okunoonya n'okola olukunoonya lumuli bamutte naye ng'omusajja akuwadde order si munnayuganda. Ne mungenda mutunde ensi abantu basatu. Mwagende China ng'ensi eraba. Parliament mugitegeezezza. Museveni wayiika Windows. N'ogende China osayininga endagaano nga Parliament temanyi. Tomanyi China. This is to remind you. Mujjukire mbazzayo katono flashback. China ng'etandikiriza okwagala okutumaamiramu amagi. Yasooka negamba nti esindise eyaliko Chief Justice wa Uganda Batika Atulebe mututte China emuwadde omulimu okubeera omu ku beebuzibwako mu mateeka. Kumbe ono yali agenze kutunula mu ndagaano ensi Uganda ng'egye bagenda gitundamu n'okuba nti y'omu ku bagenda okuba nga bayimira wakati wa China ne Uganda. Batika Atulebe mujjukire bulungi mwenna abalina obwongo. Batika Atulebe kyamutwala China kwali kukola bintu bya Museveni bino. Era akyaliyo, if I'm not mistaken, mukujjo nga yakoma mu Uganda. Olugero gye lutandikira. Oyo bwamala ogenda. Janet Kembabazi eyakoma mu senior 2
N'agamba mu syllabus y'Uganda tugenda teekamu Oluchina. Kino kye baakola okuteeka Oluchina mu syllabus baali batupreparinga nti ensi bagenda gitwala batwagiguza naye okubayambako kutambuza ebintu byabwe bannayuganda balina okusoma Oluchina. Njala kubuuza Nyerere Kembabazi. Nsi ki gye wali olabyeko ng'esomesa olulimi olugwira mu national syllabus y'ensi eyo nga temwalina kigendera nti ensi mwagiwaayo? You knew exactly what you were doing. At first you sent the former Chief Justice Batu Kakuleba to China to finalize all the agreements between Uganda and China to sell off our properties. Nobody knew about that. That gentleman who was employed by the China government on behalf of Yoweri Museveni as a blocker to sell that our nation. From there and then, your wife, Janet Kembabazi, she came out publicly. She told the Uganda National Education Examination Board that the Chinese language must be put in the syllabus, or must be taught in all levels in Uganda education system. Why? From then, you chased away all Ugandan fishermen on Lake Victoria and other rivers in Uganda to pave a way for all Chinese to start fishing in specific areas. Nobody knew about that. You went on, you made agreements. Which agreement? 3 of you, Museveni, nothing he knows about the Chinese language. Sam Kutesa, the chief mafia, he knows nothing about the Chinese language. Janet Kataha, Museveni, the senior to drop out, you know nothing about Chinese language and about all those agreements. You didn't know what was hidden in those agreements. Right now, you are leaping what you saw because you didn't read the agreement properly or carefully. Right now, the Chinese government or Chinese companies, they are still demanding more of our properties, including the border posts of Marabandibusia, because they need to collect more money so that they can refund, they can get their money, which they lend to you. To prove you that Museveni, you were a good liar and a good camouflager, you went on telling the Chinese embassy and the Chinese government to write a document which clarifies that they are not the one in control of Entebbe International Airport. And you published that document on national medias in Uganda. It was a big lie. Entebbe Airport was sold off or was taken by the Chinese in the disguise of pretend that we don't know. We know. Kayunga soon is going. Maraba Post is going. Busia Post is going. And the other parts or other financial sectors are still going to be handed to the Chinese government. That's the reason. That's the reason as why your wife told the Minister of Education that all Ugandans must study the Chinese language, because you knew that as time goes on, the Chinese, they will take over the country. But if we can ask, who authorized you to sign those agreements? And where is that money? Njala kubuuza Matayo Kasaija oba Matia Kashaija ajja mu parliament onali kusindika ebinnyo. Mbwe economy ya Uganda is stable nga bw'ojja oyogera. Nga n'essente zisasula abakozi ba gavumenti eziriiwo. Njagala ombulire lunaku ki parliament lwe yateesa n'authorize ng'ogenda okujja ssente China lunaku ki? In the courts of justice, twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze w'eggwanga, results ezaava mu bulu tuzirina. Mmwe abaasayininga eddagaano ezo mwazisayininga mu bukyamu kubanga temuli bakulembeze balonde. So endagaano ezo mwazisayininga mu bukyamu, ssente mujja zisasulanga mmwe kenyini. Era mmwe Abachina, this is to inform the Chinese government, please.
You made a mistake to lend Museveni money as an individual because we had election at the beginning of this year. We Ugandans elected Robert Kyagulanyi Ssentamu as our next president. So whatever agreement you agreed between you and Museveni is narrow and void. We have all the results of the previous election that Robert Kyagulanyi Ssentamu is the president of Uganda. If you have those documents without any sign of Robert Kyagulanyi Ssentamu on those loans, mani yani minye kubanga tujja genda mu koti tuuze akachiko byokulonda liye wangu na Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni ya signing ngani sente zatwala zitwala ngani nchiddamu. The Chinese government, you made a mistake. We are not going to pay that money, and we are not willing to pay because you made a mistake. You agreed with the mafia, a foreigner, a refugee, but you made a mistake, and it might be that you made a loss. We are Ugandans. We are tired of being led by the foreigners who don't care about our country. They care about themselves. You made a mistake of giving Museveni the money because he's not the eligible president of the Republic of Uganda. The eligible president of Uganda is Robert Kyagulanyi Ssentamu. It is on record. We shall go to the courts of law after the fall of that government, and we will answer the questions. The end of the day, each and every loan you gave or you lent to Museveni as a person, you regret the day you signed those agreements. For us, we are not accepting that fully. Tetugenda kukkiriza nonsense. Ngamaliza. Abantu abazanya katemba ne Museveni mu bintu ebyo byokwerinda n'ebintu by'obulamu lekeraawo. Bannabyabufuzi. Kirabeka bannabyabufuzi abantu abalona mwavaako mwagenda kukiikira bitundu byammwe bya kyama. Bame ba parliament abali mu Uganda enamba esinga obungi mwagenda kukiikira bitundu byammwe bya so si baloozi bammwe. Bwe mufuna ssente mugenda mu lodge, mugenda mu ziwoteri kugula mamotoka na kuchakaza bakazi bammwe so si banna Uganda. Wetwogerere sawa zino enamba esinga obungi bame ba parliament tebasobola kuva wadde okwadressinga ensobi ezigenda maaso mu ggwanga. Njagala muve mu wakane temwagenda kukiikira bitundu byammwe bya kyama. Let me change this statement to English. 80% of all elected members of parliaments in Ugandan parliament, they have forgotten that they were elected by the people or their voters. They went there to represent their private parts, and they are enjoying the taxpayers' money. There are so many lot of catastrophes which are taking place in Uganda, but nobody is talking because they were paid to keep quiet. You went there to represent your private parts, and you are enjoying right now. There are so many Ugandans who are rotting in jail. The judicial system is corrupt. Police is corrupt. Everyone is corrupt to the extent that Museveni, he had reached to the extent of corrupting even families of those whom he had killed. As we speak right now, the late Sheikh Chilev, his entire family is suffering in torture chambers. And the man is busy placing the family to accept that Sheikh was a rebel leader and is affiliated to NUP. His young daughters, they were all left in those torture chambers, and I was informed. Madame Anita Among, the deputy speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. Madame, I request you kindly, please. We've seen a lot of people playing more dangerous games than you. Madame, I'm going to start investigating the history about you.
and all the data games you are dealing with. I know you are among the side dishes of your city, but have not a side of caricatures. That's why you talk. That's why you don't care. That's why you move like queen. Madam, let me tell you one thing. Talking like a queen because Museveni slept with you, it won't spare you. Remember, Museveni uses you. At the end of the day, he dumps you. As we speak right now, you are a game changer, I know. You are doing a lot of atrocities. You are financing a lot of dangerous games in Kampala, in Uganda. Recently witnessed during the campaign times, we were given a lot of money, in billions, and you display that money in another part of Uganda, in your constituency. Right now, you are the one who meets all those people who are going to play that games in Uganda. Because at one time, or you you're still sleeping with Museveni, I don't know, but the information which I have that you are among the side dishes of Museveni. You are using your private parts to terrorize Ugandans because Museveni knows you, that you are so sweet. Nyabo, we've seen a lot. We've seen a lot and we suffered a lot. How many knickers do you put on when you're coming to the parliament? How many dresses you put on when you're coming? You put on when you're coming to the parliament? Just one. Be very careful. Be very careful, Madam Anita Among, the Deputy Speaker. We know that a big number of all MPs, they went there to enjoy, to satisfy their private parts, not to represent Ugandans who voted them. But this is the last warning. Ugandans are watching. And this message is dedicated to all NUP MPs who were bribed to keep quiet. Voters are watching. My last message to the President of the Republic of Uganda, the elected President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President, with due respect, you've witnessed a lot of catastrophe in the National Unity Platform. Home and away. So many people betrayed you, including the MPs, betrayed you. I beg you kindly that please, with immediate effect, you need to act according to what I'm witnessing. You need to make a reshuffle to the leadership of the National Unity Platform, from the top up to the bottom. You need to make a reshuffle from the diaspora leadership. And before you make that reshuffle, please intervene in all wrangles, or in misagreement amongst the leaders in diaspora. It destroys our party. And in particular, you should inform those leaders in diaspora that they are there, that they are leading people, not animals. If the people whom they lead, they accept that they don't want you, please sit down. We must be examples. Leaders are examples to the people whom they lead. But if a leader behaves awkward, what do you represent? So, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, I beg you kindly, please reshuffle the leadership of National Unity Platform from the party up to the diaspora. Otherwise, we have a lot, and we've seen a lot.
Museveni, he had spent billions of money to destroy National Unity Platform, but we are still exist. But if you don't act with immediate effect, don't regret. And you witnessed a lot of political parties, the way how they've scrambled them. So we don't want to be there witnessing the scramble of National Unity Platform. You need to act with immediate effect. And you too, you must listen to the request, to the cry of your supporters worldwide. Leaders, they ever listen to the people they lead. And you should allow people to approach you or to reach you, because they have a lot of information. The moment you hide yourself from those people, that means you will not get information from the people whom you lead. Please, Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, you need to reshuffle NUP. You need to reshuffle NUP, and you need to reshuffle the diaspora leadership with immediate effect, because the thing is rotting, and it's still rotting. Tulina mbeba parliament abawera 50. Essaawa zino bandibadde bawandiika dda mu bitongole by'ensi yonna ng'abaana baffe bonna abavundira makomera baavaayo dda. No one is caring about those people. Nze I got a chance, mwanwanira baasobola naye eri abaana batamanyikiddwa. This is what I'm talking about. There are so many unknown people who are suffering. But these members of parliament, they are quiet. And there are some people who are rotting in the jail who are there, helping them, blessing, looking for votes, who made campaign for them to be where they are right now, but they are quiet. Please, Mr. President, kusaba n'obuwombeefu, ekibiina kya National Unity Platform kisaana kuddamu kuyuwa. Obukulembeze bwonna buyuwe. Bomalo buyiwa oddemo diaspora na yojere. Bomalo jera kitegeeza Museveni oba omukubi omuggo. Nebo oleko obugulumbo obuliwo n'abantu nga balina complaints zaabwe. Kitegeeza totutte buvunaanyizibwa ng'omukulembeze awuliriza abantu bakulembera. Ate olw'okuba nti history w'ebibiina mu Uganda Museveni ayingidde mu NUP. Kati waliwo abaana abali determined okukolera ekibiina kya NUP. Nze kyovula bana bagamba sina kifo kyenjagala mu bukulembeze bonna, kubanga ebigambo byenjogera bimala okurepresentinga abantu bonna mu nsi yonna mu Uganda yonna, seetaaga kintu kirala kyonna. Obuwangazi bwa NUP ye decision making ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusanawo kwa NUP ye delay of making a decision. Nkiddamu. Obuwangazi bwa NUP ye decision ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alina okukola. Okusaanawo kwa NUP kwe kulwawo okuteeka ebisalwawo mu nkola mu kibiina kya NUP. Linda Kiggweeyo afumita mu kirala ataala okutambulira ku sibira y'amenvu. Saagala tudde mu ssenga vangavuddemu ebyokulabirako bingi. Ekibiina byonna ebibaddewo byonna bifa kintu kyekimu. Museveni abiyingira mukati ngaffe abaliwo basobola okugenda tukubuulira amazima gakaawa. Ekibiina ddamu okiwe olonde obukulembeze obujja abantu bagenda kufuna ebibasiza n'okutegeera ki ekigenda maaso. Right now we don't know where we are heading, because all the MPs, they betrayed us. They betrayed the voters. They are there in parliament enjoying, satisfy their their private parts. They are there satisfying their sexual or their private parts. They don't care about the voters. They don't care. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mr. President,
I humbly request you, please. Decision making is the key factor. The more you delay to take action, the more the party is going to decline, or is going to be scrambled by the dictator Museveni. He had spent billions of money. And the reason as to why NUP still exists is because NUP is loved by its supporters. And you should listen to the supporters. Let me tell you, there is no any party which can stay in place without supporters. It's good that you've witnessed the day you started the campaign, the day you went again to Mbare and the northern part of Uganda. People are still loving you, and people, they still love NUP. But there are some problems in NUP you need to solve before it's too late. Mr. President, thank you very much to listen to me. And I thank all Ugandans for loving me and fighting for my rights. And I myself am committed that I will still do exactly what I'm doing to pay you back. Where will I be without you? Thank you very much. May God bless Ugandans. Stay blessed. I'm not fighting anyone, and I will not blame anyone. Even though some of them, they betrayed me, I don't care. I just keep on saying that you are not the problem. The problem is Museveni, who infiltrates you, who changed your minds from the real reality to dark side. But you should reset your mind before it's too late. We are all Ugandans. This man soon is going. We are going to stay together, no matter what. Soon Museveni is leaving the country. We Ugandans, we are going to stay there as Ugandans. There is no need of fighting each other. There is no need of blackmailing each other. There is no need of betraying each other. Although we have misunderstanding, but ever we must sit and we resolve these problems. Museveni is the problem of Uganda, not Robert Kyagulanyi, not me. We elected member of parliament to help us, but they have betrayed us. The man whom we fighting to get out of the country is organized. We must be organized too. If we divide ourselves, that means it's like we are supporting Museveni. The more we fight each other, it's like we are supporting Museveni. The man is in power for 36 years. Aina sente, alina mundu, alina makomera, alina buli kimu. Fabalwana abagala omujja kati nga twerwanyisa tulina ki. We must come together to dissolving the problems of the differences of faith ate tufune ensonyi. Message esembayo abakulembeze ba NUP mufune ku nsonyi. Twagala kubeera kyakulabirako ekisinga ebiina ebirala nti omukulembeze bw'ofuna ensonyi kitegeeza abakulembeze bagenda kutegeera nti oli mukulembeze. Ensi ezikulaakulana omuntu bamukomplainingako odde ebbali abalala ne batekinga over. And so many times people in developed countries, leaders, if their supporters or the people who elected them, they complain about them, they resign and they step aside and others takes over. But in Uganda, someone makes a mistake, he doesn't want to be informed that please you made a mistake. No. The only thing they do is just to make sure that he or she divide those people so that they can stay on. That system must stop, please. We must behave like mature people. I know mistakes are for human, but we must reserve and we must respect each other. Kino kibagamba. Akulembeze mwena muwulire ku nsonyi.
Webagamba nti kino kikyamu kitegere kikyamu ate uliza kugambe. Atha bwe tafuna kuswala kijja sigala nga twerwanyisa gwe tulwanyisa atudde. Faba mulwanyisa ate tweyuzaamu tebikola. Tulina kusigala nga tulwamu. Kyenvudde mbagambe sina gwe ngenda kuvuma kulwana oba kwogera mafuukule. It's up to them. Njagala ensi yange, njagala banda Uganda. Bambeereddewo nange no babeererawo. Ate kino nkikugamba Museveni. Njagala okiwulire. Era kino njagala kigaba na Uganda nga nfundikira. Katonda antaddewo kubeerawo yajja okunkuuma. Olunaku lwali yagala okuntwala ajja kuntwala. Sigenda kutirira nsi yange. This is my constitutional right to speak the truth. You've been lying to Ugandans almost for 50 years. You've been camouflaging. Nobody knew you. We are in the country. Even the people you lead, they don't know the real you. Recently, when I forced you, you came out. You tell the nation the true names of you that you are Tibahabwa. How dare you? For almost 36 years, nobody knew your real names, that you were Tibahabwa. And the people, all Ugandans kept quiet. Omusajja Tibahabwa. So that means that omusajja atufuga tetumumanyi. Museveni is the problem of Uganda, not Robert Kyagulanyi Center, not me, I'm not a problem. So tebakusindika kujja kumbega, I'm not a problem. Tebakusindika kuwa butajja buwa rumbi, I'm not the problem. Tondi ya muri kwa, I'm not the problem. Museveni is the problem. Museveni wakuwa butuango jabu mpabudize umuwe, muwane, muzukuru, so sinzi. I'm not the problem because I'm speaking the truth. If you are sent to spy on me, if you are sent to kill me, please, I'm not the problem. The problem is Museveni. If you want to witness, let Museveni die. Even for 30 minutes, you witness that I'm not the problem. Siri kizibu jamuli. Ekizibu ya Museveni. Robert Kyagulanyi si kizibu chamwe. Ekizibu ya Museveni. Tebakuwa butwa, tebakuwa sente bojobe gerumbu yosimayo muliyemu olukumala biseera. Wabannamawulire abali mu Uganda bali ku TV. Ekintu kyokola bakuwadde emitwalo 10 emitwalo 3 miliyoni ojjovumera ombuyo omwono nerinnya kubanga oyagala kuyisawo ekintu kya Museveni oli bw'ati bwakola kwekuta okulya ejjo okwesubya omuwula ebintu bingi ebijja mu maaso nze seemanyi namwe temumanyi who knew me tiwali yali amanyi kati bwe nva mu bantu n'endya ssente za Museveni bankoze ekivve satirigo sijja ziri ate sirizirya ebigambo byogeddwa bingi n'eri kigambo tekikutula gumba mu keep on talking nja kujja mbabuulira amazima gwe TV presenter munnamawulire gwe munnabyabufuzi omusirikale wa poliisi mbega oba sindika Lumbuye otte Kyagulanyi okole kyonna the end of the day olina abaana bagenda kuzaala baana bannaabwe oli bagamba kinkensi esaanawo Nchibabulide open gokuba sindise mu mutake ojonzi tumpo butuwa you are wasting a lot of time. Yesu Nabi Isa yagamba kitange sasirabo abakoze ekintu kino kubanga kibakola tebakimanyi. They don't know what they are doing. Of those people who betrayed me, they don't know what they were doing because they were helping Museveni to take off our country, to hand over the country to China. So I don't blame you, I blame Museveni and his entire family. So don't be there and you are sent to look for Lumbuye to poison him. Please, you are wasting a lot of time. Don't dare. I'm not the problem of Uganda. It's Museveni the problem of Uganda, not me. I'm just a mere speaker. If the information I'm giving is wrong, why is it that the government is looking for me? Why is it the day I was arrested, everyone jubilated in the government, but at the end of the day, they didn't get me, they didn't get me. And this is to inform
Yoseri tibahabura utabayisibwa the son of Karekezi. If true that I committed some crimes, as he said that I committed 15 cases, during the UN agreements, UN introducing international police, that is Interpol, whereby if any person or a particular person in either country, he committed crimes against humanity, the government of that particular country, they file a case and the evidence, and they present that evidence to international police, which is in Kololo. Please, if I committed atrocities as you say, please let the Interpol look for me, and I will present myself, but not in your government, because you have nothing to tell me. Tolina chichiche nalinjo gede kitabaddewo. Chichiche nalinjo gede kitabaddewo. Bwemba njogera mazima lwaki munonya. Bwemba njogera bichamu lwaki munonya. Bwemba njogera mazima lwaki munonya. Mukama aseme kono je kugwanga Uganda. Mukama aseme kono je kubana Uganda mwenna bali mu diaspora. Mukama aseme kono je kubana abato abali mu Uganda. Abayita muzibu batandi balete bayita mu sawa zino. Tusaba Mukama otukumire abantu baffe abomogaso. Muno we muli banadini. Muno we muli abakulembeze. Ku ntiko ya byonna otukumire maaso moji Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri. Otukumira Robert Kyagulanyi Ssentamu, otukumira abannaddiini bonna ne bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka. Era Mukama nkusaba otuyamba oggula obwongo bannayuganda abakyebase nga balowooleza mu ssente obutono okuli ejja okwesibya muula. Mukama nsaba ozuukuse bannayuganda bonna gye bali bajjukire nti okubonaabona kw'abaana ba Isirayiri kwabalaga ebintu bingi, y'ensonga lwaki bagaziya eggwanga lye balirwanirira. Teri nsi eteekaluka ku Isirayiri ne succeedinga. Bwekyo bannayuganda buli omu waali nkusaba oggula amaaso go. Lumbuye si kizibu. Lumbuye mwogezi nga Musa bwe yali ayogerera abaki abaana ba Isirayiri, n'abajja mu Egypti n'abasomosa omugga n'abatuusa mu nsi yaabwe ensuubize. Bw'atyo Kyagulanyi n'abantu abamu abasobola okuvayo okwogera gwe mulimu gwe bakola. Tetulina kizibu. Mukama nkusaba otwale obuvunaanyizibwa okuba buli mwana wa Uganda akyalimu empeka emera, omuwa obuvumu n'obuvunaanyizibwa okwogera ddembe lyabwe bange eryatulwa mu ssemateeka, okutiisibwatiisibwa, okukuba kulaga sayini eziraga nti abatutiisa bakola bikyamu. Bw'oba okola ekituufu ki ekikutiisatiisiza omuntu? Bw'oba okola ekikyamu lwaki otta omuntu? Constitution egamba nti kooti ye ssemateeka yeyina okusaddawo omuntu okufa, so si ggwe muntu agamba nti gundi afe. N'olw'ensonga ebikolwa by'okutta abasiraamu mu ggwanga bikome. Basajja ba Katonda baddu ba Allah tebalina kizibu. Olw'okuba nti bo batwala obuvunaanyizibwa okubuulira amazima n'okwogera ekituufu y'ensonga lwaki bafa. Mukama tukusaba otuyambe nga bwe wajja abaana ba Isirayiri e Egypt n'obasomesa n'obatuusa mu nsi ensuubize. Tuyambe bannayuganda baggule amaaso bategere nti tuli ku kizibu kye kimu. Abayisirayiri kye bali mu Egypt kye tulimu. Watuleetera sitaani ku nsi kuno ali mu ggwanga erya Uganda, alina n'abazzukulu omuli n'abaana bamuhoozi muhoozi omuli sitaani. Era gwambuuza nti sitaani yaleka abaana ku nsi, sitaani yazaala omwana gwe bayita Yosefu Tabasira mutabani wa Kalekezi Nsanga Bisibe, n'omwana nazzukusa Muhoozi Kanyarugaba, nazzukusa Natasha, nazzukuza Diana, buli kimu n'akikola. Kati sitaani ali ku nsi atumala. Mukama tuyambe nga bwe wayita mu kiro ng'ogenda okusomosa abaana ba Isirayiri n'olagira abaana ab'obulenzi bonna mu ggwanga erya Egypt okubanga tebaazuuka ku olunaku. Tuyambe Mukama mu kintu kye kimu, ensekere ku makyanga family ya mutabani wa sitaani Yosefu Tabasira mutabani wa Kalekezi yonna ezikiridde, kubanga kino kikolimo eri eggwanga lya Uganda, kino kikolimo eri eggwanga eri Ssemazinga wa Africa, kino kikolimo eri obulamu bw'abantu bwewateeka ku nsi. Mukama nga bw'ogamba nti bw'owa omuntu obuyinza tomukkiriza, bw'owa omuntu obulamu tokumukkiriza muntu yina okuggyako ggwe. Naye tuyambe sitaani gwe watulekera ku nsi omututwalire, kubanga bannayuganda baagala ensi yaabwe. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Mukama bankumi atakuumira mpeera, sina kinyiza bbasasula okuggyako bbasabira n'okwesabira.
byonna mbisabe nga mpita mu Yesu Kristo wanga ndalabule bine mukama abankume tusinkane ku Sunday mu bimuli mbulange Mengo nkiddamu tusinkane ku Sunday mu bimuli mbulange Mengo naye nga nfundikira tulwengawo okutwala ebigambo by'abantu biboogera ate tulwengawo okusalira mu busungu twetegerezenga nnyo ebigambo bye twogera